Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department, and today we are going to learn about our new topic from the chapter number 1, Exploring Directory Services and Remote Access. Dear all students, in a previous video lecture we have already seen about directory services, Windows domain and novel directory, and now in this lecture we are going to study about our new topic is MS directory. MS Active Directory stands for Microsoft Active Directory. So what is MS directory services and how it can work on the Windows system? So dear all students, we know that whenever we open our laptop as well as your computer, then right hand side corner we have to see Active Directory symbol. That is MS Active Directory. So once again, what is MS Active Directory? So MS Active Directory, it means AD. Active Directory is a directory service that Microsoft developed for Windows domain networks. So it is nothing but one type of domain network. Once again, what is MS Active Directory? MS Active Directory is nothing but Microsoft Active Directory, and that is provided by Microsoft and it's developed for a Windows domain network. So તમે જ્યારે પણ તમારું લેપટોપ અથવા તો PC ઓપન કરો છો ત્યારે તમને રાઈટ સાઈડ નીચેની બાજુમાં એક કી અને વિન્ડોઝ ડિરેક્ટરી માટે એક લોગો આવે છે, જ્યાં એક કી દેખાય છે તમને અને બાજુમાં એક્ટિવ ડિરેક્ટરી કરીને દેખાય છે. લાઈક આ ટાઈપનો લોગો હોય છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. તો આ જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? MS એક્ટિવ ડિરેક્ટરી. અને આને જો તમે એક્ટિવ રાખશો તો જ તમારા પીસીમાં અધરવાઇઝ લેપટોપની અંદર તમને નીચેની બાજુમાં રાઈટ સાઈડ કોર્નરમાં આ ટાઈપનો લોગો જોવા મળશે માઇક્રોસોફ્ટ એક્ટિવ ડિરેક્ટરીનો. અને જો તમે એક્ટિવ નહીં રાખો, ઇટ મીન્સ ડિસેબલ કરી દેશો, તો આ ટાઈપનો લોગો ત્યાંથી ડિસેબલ થઈ જાય છે. ઇટ મીન્સ અનેબલ નથી થતો, વિઝિબલ દેખાતો નથી. સો દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધીસ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ domain network that is developed by, it means provided by Microsoft. So it is an object oriented hierarchical distributed directory services database system. So it's nothing but one type of object oriented domain system, hierarchical domain system, distributed directory services database system. And one most important thing about MS Active Directory is that provide a central database about hardware and software and human resources of entire network. So this is a one important thing about the MS Active Directory is that provide a central database about hardware and software and human resources of entire network. A server running Active Directory domain service, it means ADDS, is nothing but Active Directory domain services is called domain controller. So why it's known as a domain controller? Because it is provided a central database about hardware and software as well as human resources of entire network. So we can say about it's also called domain controller. It authenticates and authorizes all users and computer in a Windows domain type network, assigning and enforcing security policies for all computers and installing or updating software. So one important thing also about MS Directory Services is that authenticates and authorized for all users and computers in Windows domain type network. So we can assigning and enforcing the security policies and all computers for the installing and updating software. So MS Directory Services is our domain network for a Windows system as well as operating system. This is our Microsoft Active Directory symbol. We can also say about this is a Microsoft Active Directory logo. Then next, X.500 directory access protocol.
So this question is a very most IMP question for a GTU exam, and this question again and again asked in GTU previous paper. So X.500 directory access protocol asked in GTU exam contain is 2 marks as well as 3 marks. So kindly focus on this topic. So what is X.500 directory access protocol? So X.500 is series of computer networking standard. Once again, in a previous video lecture, मैं आना पहलाना लेक्चરમાં પણ X.500 વિશે કહ્યું હતું, general basic. What is X.500? So X.500 is nothing but .500 શું છે? So .500 is a series of computer networking standard and that covering in electronic directory services. So X.500 series was developed by ITUT, formerly known as CCITT, and first approved in 1988. So dear all students, X.500 is nothing but 500 is a series of computer networking standard version and that is covering electronic directory services. The primary concept of X.500 is that there is a single directory information tree. So it's known as a DIT, directory information tree, and a hierarchical organization of entries which are distributed across one or more servers, and that's called directory system agents. An entry consists of a set of attributes, each attribute with one or more values. So X.500 directory access protocol is our computer networking services. Each entry has a unique distinguished name formed by combining its relative distinguished names, RDN, one or more attributes of entry itself, and RDNs of each of the superior entries up to the root of DIT. DIT is nothing but once again directory information tree. You have to remember this full form about DIT. Once again, directory information tree. Then LDAP implements. So what is LDAP? Lightweight directory access protocol, and this protocol implement a very similar data model to that of X.500, and there is a further description of the data model in the article on LDAP. So more details about X.500 implement in LDAP we are going to discuss in LDAP topic. So once again, here this one is a X.500 directory services working. So how it works? X.500 directory service. So here this one is a client and here one is our server. This is our client, this is our server, and whenever client and server both are communicate using a network and handled by any one server, then here directory user agent DAP to the directory servers system agent, then directory system agent, and this one all protocol covered by DAP and DSP. So what is DAP and DSP? So DAP is nothing but directory access protocol and DSP is a directory service protocol. So first of all, any agent first of all access the protocol of the server, then સર્વિસ ઓફ ધ પ્રોટોકોલ. તો જ્યારે પણ કોઈ ક્લાયન્ટ છે, હું તમને એક નોર્મલી એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક પર્સન છે જે પીસી પર વર્ક કરે છે અને એણે જીમેલ થ્રુ સામેની વ્યક્તિને મેલ સેન્ડ કરે છે. તો જે ક્લાયન્ટ છે એ સર્વર સામેની બાજુને આપણે એઝ અ સર્વર તરીકે ગેસ કરીએ. તો જ્યારે પણ ક્લાયન્ટ સર્વરને મેલ કરે છે, ઇટ મીન્સ રિક્વેસ્ટ કરે છે કોઈ પણ પ્રોસેસ માટે. સો દેટ ટાઈમ ઇટ્સ નથિંગ બટ અવર યુઝર એજન્ટ, ડિરેક્ટરી યુઝર એજન્ટ. તો એ જ્યારે પણ ડિરેક્ટરી યુઝર એજન્ટ પહેલાં એક્સેસ થવા માટે રિક્વેસ્ટ કરે છે ક્લાયન્ટ કોને? સર્વરને, ઇટ મીન્સ સામેની સાઈડ જે છે એને. દેન
એ શું થશે? સર્વિસ થશે અને ત્યાંથી સર્વર જે છે એ બેક ટુ ધ ક્લાયન્ટને રિસ્પોન્સ આપે છે. તો આ ટાઈપની જે સર્વિસીસ આપણને પ્રોવાઈડ થાય છે, ધીસ ઇઝ અ જનરલ એક્ઝામ્પલ યુઝિંગ અ જીમેલ, બટ ઇટ્સ નોટ કમ્પલસરી ફોર ધ ઓલ example regarding X.500 directory services protocol. So this is a very simple services કે ક્લાયન્ટ અને સર્વરનું જે કમ્યુનિકેશન થાય છે નેટવર્ક થ્રુ, એમાં જે સર્વર દ્વારા હેન્ડલ થાય છે. સો ક્લાયન્ટ શું કરશે? ઇટ નથિંગ બટ વન ટાઈપ ઓફ એજન્ટ જે રિક્વેસ્ટ મોકલશે, તો ત્યાંથી સિસ્ટમ એજન્ટને થશે અને સિસ્ટમ એજન્ટ એન્ડ હિયર વન ઇઝ અ DAP એન્ડ DSP વર્ક યુઝિંગ ધીસ X.500 ડિરેક્ટરી સર્વિસ પ્રોટોકોલ. તો આ જે છે એ આપણું નોર્મલી X.500 ડિરેક્ટરી સર્વિસનું વર્કિંગ છે. Then next, LDAP. This topic is very most IMP topic for the GTU exam. So LDAP પ્રોટોકોલ GTUની એક્ઝામમાં 3 માર્ક્સમાં પણ પૂછાય છે, 4 માર્ક્સમાં પણ પૂછાય છે અને આ પ્રોટોકોલની ફિગર સાથે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન સમજાવવાનું હોય છે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. LDAP lightweight directory access protocol. So what is lightweight directory access protocol? The lightweight directory access protocol એનું ફૂલ ફોર્મ આપણને 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે એક્ઝામમાં. LDAPનું ફૂલ ફોર્મ, તો તમારે LDAPનું ફૂલ ફોર્મ પણ યાદ રાખવાનું રહેશે. So what is LDAP? LDAP stands for lightweight directory access protocol is an open scaled down implementation of X.500. So once again remember it. What is LDAP? So LDAP is an open and scaled down implementation of X.500 and the Active Directory and E Directory are based on LDAP. તો આની પહેલાં જે આપણે એક્ટિવ ડિરેક્ટરી આપણે સ્ટડી કર્યા, જે એક્ટિવ ડિરેક્ટરી છે એન્ડ E directory is nothing but like a X.500 our directory services. તો એ બંને કોના પર આધાર છે? LDAP પર. It is a lightweight and sufficient straightforward protocol, easy to implement, runs directly above TCP/IP. So what is TCP/IP? So dear all students, you all already seen in a previous semester, I think in a computer network subject. So TCP/IP topic cover in our computer network subject. So once again, what is TCP/IP? So TCP/IP is nothing but it stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol. So Transmission Control Protocol is what? What is the working about TCP? So whenever any client send a request to the server as well as the receiver, then any service is used for this TCP/IP, then the transfer this message from the client to server, it's a TCP working. So runs directly above TCP/IP, lightweight directory access protocol. Then LDAP security model defines how to information can be protected. So it defines how to information can be protected. So it's give a very easily security, easy to implement, run directly above TCP/IP commands, and oldest version is written in a C, new in Perl or Java, and client construct an LDAP message containing request. Once again this concept revise. LDAP message containing request and send to it server. So એ મેં તમને હમણાં જ અત્યારે કીધું કે રન્સ ડાયરેક્ટલી અબાઉટ TCP/IP. તો એમાં મેં તમને કીધું કે ક્લાયન્ટ શું કરે છે? રિક્વેસ્ટ કરે છે એઝ અ સર્વરને, એઝ વેલ એઝ વી કેન ઓલ્સો સે અબાઉટ અ સર્વર એઝ અ રિસીવર, ક્લાયન્ટ એઝ અ સેન્ડર અને સામેનું જે છે સર્વર એઝ અ રિસીવર. સો ધ ક્લાયન્ટ construct an LDAP message containing request and send it to server. It provides directly and directory access, a centralized database of information about people, groups and other entities. So LDAP protocol is
lightweight, sufficient, straightforward, easy to implement, run directly about TCP/IP commands, and it also provides a security to define how information can be protected. LDAPનું ફર્સ્ટ જે ઓલ્ડ વર્ઝન છે એ સી લેંગ્વેજની અંદર ડેવલપ થઈને પબ્લિશ થયેલું છે. બટ નાવ ઇન ધીસ જનરેશન nowadays new in Perl and Java also access this LDAP protocol. Here one is normally the connection client and server using LDAP connection. So LDAP is based on a simpler subset of the standard contained within a X.500 standard. Because of this relation, LDAP is sometimes called X.500 Lite. Once again, remember, for the LDAP connection we have studied already the X.500 directory services. So here, because of this relationship, LDAP connection sometimes it's called X.500 Lite. So here one is the basic figure about the client server LDAP connection. So here one is a client, and client send to the server request. So client send the request to server. So here one is our server, and these types of connection is known as a LDAP connection. So this is our LDAP connection, as well as we can also say about this LDAP connection as a X.500 Lite. Next, one more architecture protocol about LDAP is here. So here is a LDAP architecture protocol. So here the API gateway, application program interface gateway. So this one portion as a client portion, and here one portion as a server portion. Client can be used mobile, cloud computing, as well as third party app. Client કંઈ પણ યુઝ કરી શકે છે, મોબાઈલનો પણ યુઝ કરી શકે છે એઝ એન્ડ્રોઈડ, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ સિસ્ટમનો પણ યુઝ કરી શકે છે, એઝ વેલ એઝ થર્ડ પાર્ટી એપ પણ યુઝ કરી શકે છે. પછી શું કરશે ક્લાયન્ટ? સર્વરને રિક્વેસ્ટ કરશે. સો હિયર રિક્વેસ્ટ કન્ટેનિંગ ક્રેડેન્ટિયલ્સ. સો જે આપણી ક્લાયન્ટ સાઇડથી રિક્વેસ્ટ સર્વરની સાઇડ પહોંચે છે ત્યારે વચ્ચે શું થશે? ઇન્ટરફેસ ગેટવે ક્રિએટ થશે, એન્ડ દેટ ઇઝ handled by LDAP. It means lightweight directory access protocol. હવે ત્યાંથી જે આપણને અહીંયા ક્લાયન્ટ સાઇડથી રિક્વેસ્ટ એઝ અ સર્વરને મળે છે, એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશન, ઇટ્સ નથિંગ બટ સર્વર સાઇડ પોર્શન. સો ઇટ ઇઝ ઓથેન્ટિકેટેડ એન્ડ ઓથોરાઇઝડ રિક્વેસ્ટ હોવી જોઈએ, અથવા તો ઓથેન્ટિકેટેડ એન્ડ ઓથોરાઇઝડ રિક્વેસ્ટ જ સેન્ડ થાય છે યુઝિંગ LDAP લાઇટવેટ ડિરેક્ટરી એક્સેસ પ્રોટોકોલ. તો ત્યાં એક્સેસ થયા બાદ અહીંયા બોથ સાઇડ એરો ડિરેક્શન એટલા માટે આપી છે કે જ્યારે પણ અહીંયાથી એન્ટરપ્રાઇઝ એપ્લિકેશન એપ્રુવલ મળી જાય છે તો બેક પાછું ક્યાં આવે છે? ક્લાયન્ટ સાઇડની અંદર. તો આ જે છે એ આપણો નોર્મલી ડાયાગ્રામ્સ છે LDAP પ્રોટોકોલનો. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ સિમ્પલી LDAP protocol diagram for understanding how to LDAP connection work between client and server. So dear all students, in this lecture we have to discuss these types of topic. First, MS directory. Second, X.500 directory access protocol. And third, LDAP protocol. So I hope you all easily understand about these three topics. First, MS directory services. Second, X.500 directory access protocol. And third, LDAP protocol. તો તમારે આ ત્રણે ત્રણ ક્વેશ્ચન અને એના આન્સર તમારે ફાઇલ પેજીસની અંદર લખવાના છે. વન્સ અગેન રિવાઇઝ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ઇન ધીસ સેમેસ્ટર યુ હેવ ટુ મેક all subject for the assignment file pages, and for the practical also make the file pages. તમારે આ સેમેસ્ટરની અંદર દરેક સબ્જેક્ટ માટે અસાઇનમેન્ટમાં પણ ફાઇલ પેજીસ બનાવવાના છે, એન્ડ
પ્રેક્ટિકલ માટે પણ ફાઇલ પેજીસ બનાવવાના છે. દરેક સબ્જેક્ટ માટે કોમન છે, એટલે તમારે આ વખતે અસાઇનમેન્ટ માટે બુક બનાવવાની નથી. કમ્પલસરી ફાઇલ પેજીસનો જ યુઝ કરવાનો છે દરેક સબ્જેક્ટ માટે. તો તમારે આ 3 ક્વેશ્ચન MS ડિરેક્ટરી સર્વિસીસ, X.500 ડિરેક્ટરી સર્વિસીસ એન્ડ ત્રીજો છે આપણો LDAP પ્રોટોકોલ ફિગર સાથે ફાઇલ પેજીસની અંદર રાઇટ ડાઉન કરવાના રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.